Are the regulators. We have thermoregulators and osmoregulators. They can keep their body temperature constant for thermoregulators. So, kaya nilang i-maintain yung kanilang temperature. So, for example, kung meron tayong constant temperature na 37.0 degrees Celsius and sa ating environment, meron temperature na 30 degrees Celsius, kaya nating i-maintain yung ating body temperature. Okay? So, hindi tayo tutulad kung ano yung temperature sa ating environment. Okay? So, ang mga nakabilong dito ay yung mga other mammals and birds. Okay? Next one is the osmoregulators. Regulate salt levels inside them. So, sila yung kaya namang i-maintain kung ano yung salt level sa loob ng katawan nila. Hindi nila ginagaya kung gaano kadami yung salt levels inside or on their environment. Okay? Sa pag-regulator, na-maintain yung kanilang temperature, pag thermo, osmo naman yung salt level. Pag conformer, ginagaya kung ano yung nasa environment nila. Next is the waste removal, okay, or the urinary and excretory system. Okay? Organisms bury in excretory parts such as the protonephridia of flatworms, metanephridia of annelids, malpighian tubes of insects, and the nephrons of humans and mammals. Food and solid waste enter and leave through a common opening in their bodies. Mollusks eliminate their waste from their gills, and most vertebrates are dependent of their kidneys. Iba-iba tayo ng paraan kung paano i-eliminate yung waste sa katawan natin. Mostly, meron tayong kidneys. Okay? Pero kung wala namang kidneys yung mga organism, meron silang binanggit dito na iba't ibang waste or iba't ibang small units ng pag-filter kung saan sila nagre-remove ng kanilang waste. Tayo as human, meron tayong natawag na nephrons. Ito yon, yung nasa loob ng ating kidneys. Billion-milyon yan na nagpipilter ng ating waste. Okay? Sa ibang hayop naman, meron silang protonephridia, metanephridia, malpighian, iba-iba yan. Ito, malpighian tubes. Pero same lang din yung ginagawa nila, sinasara nila yung mga waste na kailangan alisin sa ating bodies. And then sinabi din dito, meron tayong kanya-kanyang labasan ng ating solid waste. Okay, so tayo, anus, commonly, mga mammals and chordates. Yung iba naman like yung mollusks or yung mga animals with shells. Nung nilalabas nila yung kanilang waste sa kanilang hasang. Okay? So yung ibang organism naman pwedeng sa kanilang mouth. Okay? O kaya naman nire-recycle lang nila. May mga ganong organism. So iba't iba tayo ng ways on how to remove our waste. Okay? And next one, ito pinakamahalaga. Next system that we will discuss is what we call immune system. This time, mag-focus tayo sa human immune system. Okay? Especially this time of COVID-19. Marami kayong nababalitaan or naririnig kung paano nga ba palalakasin yung immunity, yung mga antibodies daw na nakikreate once you have been infected and got cured from the disease. Yung tinatawag pa nga nilang convalescent plasma therapy. Okay? Na meron daw na-develop na antibodies. And then tayo daw, may innate na tayong antibodies, yung mga ganun-ganon. Okay, so ano ba yan tungkol sa ating immune system? Ito kasing immune system, if I was not wrong, wala siya talaga sa inyo pinag-aralan during grade 8, 9, and 10 science. Okay, sinisingit lang siya in some areas of your science. So, next one, we have to discuss this. So, we have first, what we call innate immunity or natural or inborn. Pag sinabi natin innate immunity. Okay? Innate immunity is an inherent immunity that is a result of evolutionary adaptation amongst organisms. Through this, we are able to activate an immune response even if we have not acquired a certain disease before. Innate immunity attacks wider range of pathogen, thus, it's not very specific but response is rapid. Okay, so innate immunity, matagal nang nasa atin yan. Naipasa na sa atin from our ancestors, na-develop, nag-evolve because of different adaptations na ginawa natin to cope with our environment. So talagang nasa atin na yan, na ipapasa lang. Yan yung mga tinatawag nating nagsasend ng immune response kahit na first time or noon mo pa lang makukuha yung certain disease. Example nga, kung tatamaan ka
wag naman sana tayo ng COVID-19, meron na tayong innate response or innate immunity na kayang mag-cope up kung ano yung pwede niyang gawin or kung ano yung kaya niyang gawin para dun sa specific na sakit na yon. Okay? Kaya lang kasi, it attacks wider range of pathogen. Kaya hindi masyado specific kung ano talaga yung kaya niyang gawin dun sa sakit na yon or pathogen. Pero, mabilis naman yung kanyang response. So, for example, di ba, ang COVID-19, meron siyang mga symptoms like, flu-like symptoms like lagnat, ubo, pananakit ng katawan or sipon. Okay? So tayo sa katawan natin, meron na tayong response para sa lagnat, para sa ubo, para sa trangkaso or sakit ng katawan. So ang gagawin niya, i-apply niya yun kasi alam niya na meron na tayong pang fight doon eh. So meron na tayong innate immunity for the disease. Pero yung mismong disease hindi niya kayang gamutin. Yung kaya niyang i-cure lang, yun lang yung kaya niyang i-gamutin or labanan para sa gayon, meron tayong kahit paanong response agad dun sa mga sakit na dumadating sa ating katawan. So, innate immunity has two types. We have the barrier defense. So, ano ba yung nasa barrier defense? Are made up of the skin, mucous membrane, and various secretion. Skin physically prevent the entrance of pathogens. Mucous membrane serve as barriers on the ducts of the eyes, nostrils, urogenital section or region, and anus. And secretions such as sweat, which is acidic, can destroy some pathogens. So, unang-una nating innate immunity ay ating skin. Okay? Matagal na nating ginagamit na panlaban sa iba't ibang uri ng sakit ng ating balat because they are the first line of defense. Kumbaga sila yung unang popronta dun sa isang bakbakan, di ba? So, they are the frontliners, kumbaga, sa ating katawan. So, sila'y pumoprotekta para walang pumasok agad-agad na pathogens or mga sakit sa loob nating katawan. Okay, nakakatulong din dyan yung mga mucous membranes and various secretion. Okay? Kaya tayo, hindi naman talaga dumi yung ating mga muta or yung ating earwax or yung ating boogers. So, meron silang tinutulong din sa ating katawan. Yung ating eyes, kasi diba yan, open yan. Meron yan tear duct or yung opening kung saan nanggagaling yung ating luha. So, kailangan matakpan yan. Hindi yan lagi dapat expose. Kasi, kaya nga tayo nagpa-face shield din ngayong panahon na to. Kasi nga, may butas din dito sa ating eyes. Yung tinatawag nating tear ducts na pwedeng pumasok doon yung mga pathogens. So, yung sinesikret na mucus ng ating eyes, nakakatulong yan para mag-close ng temporarily yung ating tear ducts kung hindi naman siya gagamitin for crying. Ganon din sa ating ears and sa ating nose. So, nagre-release tayo ng mga mucus para may konting blockings or pagharang para hindi agad nakakapasok yung mga dumi. Okay, kaya nga yung ating boogers, is marumi siya, ibig sabihin nun, marami siyang na-filter out na air. Marami siyang na-filter out na bacterias na hindi na nakapasok ng ating system. May ganun din sa ating urogenital area. Okay, sa ating kasalanan or sa are, meron din niyang nire-release na mucus para hindi siya pasukan ng bacteria. Ganun din sa ating anus. Okay, meron din niyang nire-release para hindi siya mapasukan agad-agad ng mga pathogens. So, isa yung example ng tinatawag nating innate immunity, barrier, or mga pangharang na depensa. Okay, mga frontliners, kumbaga. Okay? And then, we have another one, internal defense. So, syempre, sa loob ng katawan natin, nandun talaga yung pinaka-depensa rin. Ito na yung malalakas na puwersa or parang army, ganun na nga siya. Okay, so example pa rin yan ng innate immunity. So internal defense includes phagocytes which eats pathogens regardless of what they are, which also triggers rate of infection. Internal defense also include inflammatory response which results in the swelling of an area and increase in temperature of a localized area, or in cases of a fever, the increased temperature of the whole body to neutralize a pathogen. It also release antimicrobial proteins. Okay? So, dyan ay paliwanag kung bakit tayo nilalagnat, kung bakit tayo nagkakakulani. Okay? So, ano-ano ba yon? So,
Unang-una doon, may tinatawag tayong mga phagocytes. Okay, yung mga antibodies natin na nilalamon or kinakain yung mga pathogens, yung mga antigens na dumarating sa ating katawan. Kung ano man sila, no? Wala na silang pakialam kung ano man, kaya nga mabilis yung response niya. Kaya lang, wala siyang specific na kailangan gawin. Ang gagawin niya lang is kakainin niya, titiyon niya kung kaya niyang labanan or hindi. Okay? Kaya lang kasi minsan, nagkukos din daw yun ng infection. Okay? Kapag kasi kinain natin mga phagocytes natin, yung mga antigens or mga sakit, mga pathogens, pwedeng nang magkaroon naman ng infection. Kaya lang, napigilan niya naman yung rapid na pagdami, no? Kung malakas yung ating innate immunity. Pangalawa, meron din tayong tinatawag na inflammatory response or yung mga pamamaga ng specific nating katawan. Okay? So, yung tinatawag natin mga limps or kulani, okay, sa ating katawan. Meron dito, sa mga singit natin. Kasi doon nagpa-pile up yung mga antibodies natin. Nilalock down, kumbaga. Parang kino-close nila yung mga mga antigens or pathogens para hindi sila makagalaw. So, nagkukumpulan sila or kaya naman nag-i-inflame sila, lumalakip sila para hindi makagalaw and unti-unti mamatay yung pathogens na na-introduce sa ating katawan. Okay? And pwede rin naman na, for example, ay yung fever. Okay? So, nagkakaroon tayo ng lagnat, ibig sabihin nun, gumagana yung ating immune system. Okay? Kasi, ang lagnat, siya ay nagkukos para ma-neutralize or mapahina yung pathogen na kumakalat sa ating katawan. Okay? Kasi ayaw nila ng extreme na environment. So kapag tumaas yung temperature ng ating katawan, nilalabanan na nila yung pathogens para unti-unti ma-neutralize kahit pa paano. It also releases antimicrobial proteins. So kapag nilalagnat din tayo ay nag-swelling, nag-release tayo ng mga antimicrobial proteins para labanan yung mga microbes na pumasok sa ating katawan. So, imagine, meron na tayo talagang panglaban sa mga sakit, no? So, meron tayong barrier and internal defense na tumutulong sa atin na kahit paano, kahit wala pa yung isang specific na immune system or immune response doon sa ating katawan, meron agad tayong pangontra kung sakasakaling may dumating. Okay, ganun ka-importante yan ating innate immune system. Okay? And then next one, we have what we call the adaptive immunity. It releases specific immune response but has a slower response rate. It is able to change and adapt to the disease-causing pathogen. This type of response includes two types. Humoral, such as on infections in the body fluids, and cell-mediated, which acts on infections in the body cells. Okay? Ito naman na talaga yung mga immunity response or immune response na talagang specific na yung ginagawa nila kung ano dapat yung gagawin ng isang sakit. Okay? They are called as adaptive immunity. Kaya lang mabagal yung kanilang rate ng paglaban dun sa may sakit. Okay? Kaya na nila makapag-change. Depende kung anong kailangan nilang gawin dun sa virus or bacteria na pumasok sa isang katawan ng tao. Alam na nila yung gagawin. Okay? So, meron din siyang two types. We have humoral, kung ang infection ay nangyari sa mga bloody fluids like our bloods or plasma. O kaya naman, yung tinatawag nating cell-mediated, kung sa cell nagkaroon ng infection. Okay? For example, yung sa coronavirus disease, pumapasok yan sa loob ng ating cells. Okay? So, adaptive immunity acts slow on onset of infection, sabi ko nga kanina, thus resulting to longer days of infection. But through this, it familiarizes itself with the pathogen so that when the second infection comes, it will be shorter because immune system can now launch more specific attack. Specific immune response is acquired passively through breastfeeding or actively such as introduction of vaccine to the body. So yung adaptive immunity, sabi nga kanina, matagal siya bago niya matapos yung laban, kumbaga pinapatagal. Okay, yung kanyang laban dun sa isang opponent na tinatawag nating pathogen. But meron yung advantage.
Sa tagal niya nakikipaglaban with that pathogen, alam niya na yung pasikot-sikot kung ano dapat yung gawin sa mga pathogens. Kung sakaling magkaroon ngayon ng second infection, madali na lang niya at mabilis na lang niyang magagamot yung sakit ng isang tao. Okay, so kasi nangyari na yun sa tao. So nalaban niya na matagal, na alam niya na yung content or composition ng sakit na yun. So once na dumating na yun, alam na kagad ng bodies natin kung ano i-release na immune response. So hindi na sila mahihirapan sa susunod kung sakaling magkaroon ng second infection. Okay? Paano ba natin sila nakukuha? Unang-una, breastfeeding. Okay, tayo, mga babies, nung babies pa lang tayo, importante talaga yung breastfeeding kasi yung unang-unang nire-release na breastfeed ng ating parents or ng ating mother ay napakahalaga dahil yun yung nagbibigay sa atin ng adaptive immunity. Okay? So tayo kasi pag pinanganak tayo, napaka-vulnerable natin sa iba't ibang sakit. Pero dahil sa breastfeeding, wala pa kasi tayong innate immunity noon, hindi pa developed. So dapat meron tayong adaptive immunity na manggagaling sa ating parents or sa ating mothers rather. So meron pa nga iba't iba silang tinatawag doon, yung tinatawag natin IgA, yun yung galing sa mother, or immunoglobulin A. Okay? So yun yung galing sa mga mother natin, yun yung nagbibigay sa atin ng adaptive immunity. And second one is through actively inserting immune response in our body through vaccines. Okay? So magpapabakuna tayo para sa ganon, merong specific na nagagamot or nalalaban sa mga pathogens na darating sa ating katawan. Especially nga ngayon, COVID-19, gumagawa sila ng active immune response doon sa nalalaban doon sa sakit. Okay? So ginagawa nila, in-study nila kung ano yung behavior ng COVID-19, yung kanilang body na may spikes or tusok-tusok. So yung kasi yung kumakapit sa cells. Ang ginagawa ng mga taga-ibang bansa na vaccine, pinapahina nila yung pagkapit ng virus para hindi sila makapag-reproduce inside our cells. Okay? So, ganyan yung ginagawa ng adaptive immunity. So, pag innate, again, yun yung ating skins, mga barrier natin, and then yung ating naman internal defense, yung ating pagtaas ng temperature or fever, yung ating pag-swell ng limbs. Okay, so, yun yung una nating panlaban sa sakit. Pag adaptive immunity naman, ito yung mga secondary na nating panggamot. So they have slow rate of fighting the pathogens, but because of that, napapamiliarize nila yung sarili nila with the specific disease and nakakagawa na talaga sila ng specific immune response. Next one is the hormones or the endocrine system na napag-aralan nyo na last year lang, grade 10 science. Okay? So, yung hormones natin, yung nagtitrigger ng ating maturation. Okay, yan yung nagtitrigger ng development of breast females, enlargement of penis in males, enlargement of lowering of boys in males, widening of hips in females, yung mga ganon. And also, nagtitrigger nagre-regulate ng ating bodily activities. For example, kung kailan ka dapat ma-stress, kung kailan ka dapat maging masaya, mga ganyan. Sila yung nagtitrigger ng reactions or ng ating chemical balance activities sa loob ng ating katawan. Okay? So, meron tayong two types of hormones na siguro hindi na ipaliwanag sa inyo to during your grade 10 science. Water-soluble hormones travel through lymph or blood vessels. Okay? Yan yung mga nagta-travel sa ating blood vessels. For example, yung sa kidneys natin, nagre-release yan ng ACTH or adrenocorticotrophin hormone. Okay, so yun yung nag-uutos sa atin na maging stress. For example, nasusunog yung bahay nyo, kailangan mag-release si ACTH ng adrenaline. Okay, para magkaroon ka ng adrenaline rush, mabuhat mo yung mga kailangan buhatin, ganun. So, nire-release yung chemical na yun sa ating katawan para magkaroon tayo ng extra strength. Okay, ganun siya. Sa ating blood vessels, dumadaloy yon. Okay, so yun yung isang example ng water-soluble hormones. Another one yung sa ating goiter area. Goiter yung sakit. Yung ating thyroid area. Okay, yun yung nagre-release ng ating mga thyroxine or yung ating panlaban sa mga sakit din, mga ating antibodies. So, kunwari, nagkaroon tayo ng infection, so padadaanin nila sa lymph vessels. Okay, dun dumadaan yung mga lymphs or yung ating panggamot, lymph fluids
na panggamot or panglaban dun sa mga pathogens na pumapasok sa katawan natin. Okay? So water soluble yon, dumadaan sa lymph or blood vessels. Next one is the fat soluble hormones, which can pass through a cell membrane and then binds to the nuclear membrane. These hormones produces longer effects since its location is near the site of gene expression. So ito naman pumapasok sa loob ng cells natin, and particularly lumalapit sa site kung saan nagkakaroon ng gene expression. So longer effects niya, for example, nag-release yung testes ng lalaki ng testosterone. Okay, yung babae naman, yung ovaries niya nag-release ng estrogen. So papasok yun sa ating body cells para mag-trigger ng longer effects, like yun nga, pagbabago ng physical aspect of the body. Okay? So longer effects na yun, at hindi siya yung katulad nung kanina, kung kailan mo lang kailangan gamitin, like yung sa stress, kailangan mong buhatin yung kung ano man yung kailangan isalba mula sa sunog. So doon lang siya ma-activate. Okay? Pero kapag longer effects, ang ginagamit ay fat soluble hormones. Yun nga, kunyari, puberty na, kailangan na magbago, mag-mature na isang lalaki o isang babae. So magre-release na ng hormones dun sa cell para longer yung kanyang effect. Okay? Sa hayop naman, meron silang tinatawag na metamorphosis. Okay? Yung pagbabago ng kanilang itsura talaga, complete change. Okay? Their brain stimulates an activator hormone called PPTH, which then later on releases ecdysteroid, the hormone that stimulates larva to adult formation. Another hormone called juvenile hormones prevents the onset of metamorphosis. Okay, yung una, yung JH or juvenile hormone, yun yung hormone na nagpe-prevent para hindi muna sila magbago ng anyo. And then pag ready na, mag-activate, mag-release ng activator hormone or PPTH para magbago na sila from larva to adult. So example niyan, sa lamok, hindi naman sila lamok nung bata, lamok nung paglaki. Tayo kasi tao nung bata, tao pa rin hanggang ngayon. Okay? So sila, eggs lang sa una, itlog. Tapos magiging larva, kitikiti. Okay? And then sa hanggang magkaroon ng pakpak. Okay? To adult. Ganon din sa may butterfly. Okay? So diba, una, eggs. Then magiging caterpillar. Tapos magiging larva, magiging pupa. Larva nila yung caterpillar. Pupa yung naka-enclose pa silang ganon, tapos lalabas sila, magiging butterfly. May ganon yung metamorphosis. So, hormones din yung nag-act kung bakit nagkakaroon ng ganon yung animals. Okay? So, ganon din sa frogs, di ba? Dati silang tadpoles or galing sa tadpoles, tapos magkakaroon ng paa, magiging frogs na sila. Dati silang butete, then naging palaka. So, ganon din. Merong hormones na nag-act dun sa kanilang katawan. Okay? Okay, second to the last, malapit na tayo matapos, mabubuo na natin yung aspect ng ating katawan. We have nervous system, okay, or the control system of different animals. So, inidarians, ano ba yung mga nidarians? Jellyfish, hydra, and coral reefs. Ano? So, tandaan na, baka ito hindi nyo pa rin alam. Coral reefs are animals, not plants. Okay? Nidarians, nerve cells from a decentralized nerve net. Okay, ganito sila. Wala silang central nervous system, decentralized yung kanilang nerve cells. Okay, kalat-kalat yung kanilang nerve cells sa buong katawan nila. Okay? Next one, echinoderms or the starfishes, sea stars, sea cucumbers, yung mga ganon. Nerve cells are bundled into fibers called nerves. So meron ditong nerve ring, and then may mga bundle sila ng tinatawag nating radial nerve. So sa bawat isang bahagi ng katawan nila, merong radial nerve. So kung sakali mang maputol yung katawan nila, pantay lang yung nawala. So meron dito isang natira, and then magre-reproduce siya into another organism. Yung tinatawag nating fragmentation. Okay? So ganyan siya. Meron sa gitna ng ring, and then merong radial nerve sa kanyang bawat arms. Okay? Next one, in animals exhibiting bilateral symmetry such as planarians or platforms, neurons cluster into an anterior brain that processes information. Okay, so meron ditong ganglia or brain, and then nakaganyan, para silang parang daanan ng tren, gano'n, relays, ganyan yung itsura ng kanilang nervous system. Arthropods naman, or mga insects, spiders,
hindi siya kasama doon, okay? Insects, yan, arthropods yan, yung other types of crustaceans, mga ganyan-ganyan din, okay? So, kasama din dyan yung mga millipedes, centipedes, ganyan-ganyan. So, have clusters of nerve cells bodies called peripheral ganglia located along the ventral nerve cord. Okay, parang human na rin sila. Meron silang ventral nerve cord. Sa atin naman ang tawag ay spinal cord. Kaya lang kasi wala naman silang spines or wala silang backbone. So, ventral nerve cord. Okay, and then, meron silang parang nerves lang din ng ating katawan. Okay? Then, in mollusks such as squid and octopi is the plural form of octopus, which must hunt to survive, have a complex brains containing millions of neurons. So, isa nga yung octopi or octopus sa pinakamatalinong hayop sa buong mundo. Okay? Kasi kaya nyo, tingnan nyo dito sa may GIF na to, kaya niya makapag-change from one color to another, kaya niya mag-camouflage. Okay? Kaya niyang lumusot sa iba't ibang bagay. Although thinker din siya, di ba, yung sa may Finding Dory. Actually, yung kwento ng octopus doon na nakawala doon sa isang animal shelter, kung ano man yon, is totoo, nangyari siya sa real life. Kaya niya nakatakas siya talaga using its own thinking. Okay? Kaya niya makapag-rationalize kung saan siya pupunta or paano siya makatakas, ganon. Using camouflage and different ways kung paano siya makakapag-move. Okay? So, matatalino talaga yung octopi. Okay? Invertebrates tayo. The brain and spinal cord comprise the central nervous system, while neurons extending into the rest of the body comprise the peripheral nervous system. So, sa tayo, meron tayong brain, yung control center, nakakonekta siya sa spinal cord, which transmit it into different parts of the body through the nerves, called as the peripheral nervous system. Okay? Next one is locomotion. Ito, last na, our skeletal and muscular system. Okay? So, sa mga hayop na walang buto or walang specific na muscle, they uses hydrostatic skeleton. Okay? Which are muscles act on a fluid trapped by a cylindrical muscular structure. The contraction of muscle creates a strong structure which supports movement and strength of a body of an organism. An organ of a particular body part. Example of a hydrostatic skeleton are body of a worm and the abdomen. So meron sa kanilang water or fluid na nag-act dun sa cylindrical structure nila. Yun yung nagpupush sa kanila, may pressure na nagpupush para sila ay makapag-crawl. Okay? Even though wala silang skeleton or enough muscle, meron silang fluid na nakatrap doon na parang nagkakaroon lang ng pressure para maitulak sila so they can move from one place to another. And that is called as hydrostatic skeleton. Next one, exoskeleton. Okay, pag sinabing exo, outside. So, present in shelled animals and insects. Nasa labas ng katawan nila yung kanilang skeletal system. Or what we call as exoskeleton. Commonly, they are shells of the mollusks or yung mga shelled animals like this, okay? Snail. Okay, nasa labas nila yung kanilang pang-support sa kanilang katawan. And lastly, endoskeleton. Okay, located inside the body, includes bones and cartilage or cartilage. So, tayo dyan kasama yung mga vertebrates animal. Nasa loob ng katawan natin yung ating bones. And meron din tayong soft bones na tinatawag yung cartilage or cartilage. Present naman yan sa mga whales, for example, or nakikita rin yan sa ating nose or sa ating ears. Okay? So, maliliit na bones and soft yung kanilang structure. And that's end our discussion for this video. I hope na maraming kayo natutunan about sa representative animals na diniscuss natin and the different organ systems that they have. No? Iba-iba sila ng ways kung paano sila nabubuhay, which is very different from us, okay, and other animals. Okay, so learning the wonders inside representative animals' bodies, how do you appreciate and protect God's creation now? Yung natutunan nyo na yung iba't ibang ways kung paano nabubuhay yung mga hayop. Paano mong na-appreciate at paano mo poprotektahan yung mga ating nilikha ng Diyos now? Okay, ngayon na natutunan mo na sila. Okay? So if you want to learn more about our lesson,
you can visit the link, Animal Locomotion, or you can open the file on your flash drive para matutunan yung iba't ibang ways. Especially kasi, for example, paano ba nakakalipad yung isang hayop na nakakalipad. Okay, so iba't ibang ways nila ng locomotion. Okay, iba-iba pa kasi yun. Sinorten lang natin yung locomotion dito, pero meron pa kayong matututunan about sa locomotion of different animals. Okay? Now, it's time for us to check how you understand our lesson. Answer activity 1 to 2 on the assessment sheets on page 5. Okay, so, but if you want still questions or meron kayong gusto i-clarify our discussion, you can contact me during only our consultation time, please, para madali ko kayong masagutan, para madali ko ring ma-reach yung inyong mga questions. So that is 1 to 3:30. So Thursday, kasi pang Thursday yung lesson na ito. And that's it for our discussion for this week. I hope you understand well the lessons that I have taught to you, the topics and ideas that I have shared with you. Thank you for listening and watching this video, and I am leaving you with this Bible verse. For us the animals, and they will teach you. In His hand is the life of every living thing, and the breath of all mankind. Job 12:7-10. Once again, I am Mr. Rolly C. Franco, your instructor in Earth and Life Science.